ESR is Erythrocyte Sedimentation Rate, and secondly there is PCV, so packed cell volume. So now the instruments you see here are different instruments. One is called Wintrobe's tube and one is called Westergren tube. Okay, আমি সব স্পেলিং গুলো লিখছি, এই যে Westergren and Wintrobe. So these two tubes are used to actually measure the ESR of a cell, not a cell, actually of your blood. So of your blood cells, erythrocyte sedimentation rate is actually done by two tubes. Okay, one is your Wintrobe's tube and another is Westergren, Wester and Green. Right? এই নামগুলো জিজ্ঞেস করবে। Either you can say Wintrobe's method or Westergren's method, or you can say it's Wintrobe's tube or Westergren's tube. Whatever you are comfortable with, you should use the term. But these are two procedures. Now there are some basic differences of these tubes. There are some differences of this tube and also some similarities. We will be discussing one by one. Okay. Now first let us think about what is ESR. So in your class 11 and 12, we have heard about the term centrifugation. Okay, একটা টিউব এরকম থাকে and there are some substances inside it. Okay, so we have heard about centrifugal force. So via this centrifugal force we have certain measurements, like these tubes are actually will be rotated at 3000 rpm, means rate per minute, already লেখা আছে, for 30 minutes. Okay, so suppose আমরা এখনো করলাম এরকম, okay, there are some substances inside it. So what will happen after it, or even if you don't do this centrifugal force, okay, whatever you will see, যখন আমরা ওখানে ESR করতাম, not ESR, আমরা ব্লাডের যখন টেস্ট করতাম EDTA টিউবে or কোনো ক্যাপিলারি টিউবে যখন আমরা রাখতাম, তোমরা দেখতে যে the cells were actually after some time, after 1 hour, after 30 minutes, যখন ওখানে ফাইলগুলো রাখা থাকতো, তোমরা দেখতে যে the heavy cells have sedimented or precipitated down the tube and উপরে there were clear fluid. Okay, so এটা আমরা readily খেয়াল করে থাকি. Now after this also you have to place the tube for some time, okay, for 1 hour, for 2 hours, and you will see the same phenomena. The heavier cells actually will occupy the lower part, will be precipitated at the lower part, and there will be clear fluid, okay, above it. So this is called the process of sedimentation. Sediments মানে যেগুলো নিচে পড়ে থাকে, the things that lies down below after some time, so that is called sedimentation. Sedimented rock তোমরা জিওগ্রাফিতে পড়েছো, যেগুলো হচ্ছে গিয়ে সি সমুদ্রের তলায় থাকে, তো sedimentation মানে এটা, sedimentation মানে বাংলায় বলে থিতিয়ে পড়া, ঠিক আছে? So this is your sedimentation. Now sedimentation rate, what is your sedimentation rate, কি করে আমরা দেখব? Now there are two versions of it. One is এই যে নিচে যে সেলগুলো পড়ছে, এগুলোকে আমরা কি বলবো? PCV. This is your packed cell volume. The cells are actually tightly packed, okay, after being precipitated or sedimented, and the cell volumes are actually occupying this area. Now your blood, এবার ধরো আমরা ব্লাডকে আমরা টেস্ট টিউবের মধ্যে দিয়েছি, একটা ব্লাড দিয়েছি। সো ব্লাড কনসিস্টস অফ কি থাকে ব্লাডের কম্পোনেন্ট? সেলস অ্যান্ড প্লাজমা। ভেরি গুড। সো প্লাজমা, সো যদি আমরা ব্লাডকে এরকম টেস্ট টিউবের মধ্যে রাখি, ঠিক আছে, ইফ ইউ পুট দ্য ব্লাড ইনসাইড ইউর টেস্ট টিউব, কি হবে? আফটার সাম টাইম, similarly these cells, these heavy cells will be sedimented or precipitated down your tube, and the clear fluid will be occupying the upper portion of the tube, namely তাহলে যদি এটা আমার ব্লাড হয়, তো these are actually cells like WBC, RBC, আর কি সেল থাকে? platelets, right? So they will be segregated down below, and above it there will be some fluid, clear fluid, যেটা হচ্ছে কি আমার প্লাজমা। সো দিস ইজ আওয়ার প্লাজমা। নাও এত কিছু আমি বলছি কেন? বিকজ দ্য সেডিমেন্টেশন ইজ হিয়ার, বাট দ্য সেডিমেন্টেশন রেট ইজ মেজার্ড বাই দিস এরিয়া, নট দিস এরিয়া। This is your packed cell volume, okay? All the cells are tightly packed inside this area, so all the volumes are inside it. So these are your packed cell volumes, okay, consisting of both WBC and RBC and platelet.
and above it there is plasma. Now ধরো একটা টিউবে দুটো মানুষের আলাদা ব্লাড আছে, ঠিক আছে? How is ESR differentiating in different patients? আলাদা হয় অনেকের, কি রকম? So this is your value is ESR1 and this value is your ESR2. So ESR1 has this amount, okay, and ESR2 আমরা এখানে এক্ষুনি দেখব কি হচ্ছে। সো এখানে আবার আমরা আরেকজনের ব্লাড নিয়েছি, okay, the platelets have segregated below, platelets WBC RBC the cells have segregated below, and there is also accumulation of fluid over it, ঠিক আছে? Now in these two cases, okay, if I যদি আমি এটাকে একটু ছোট করি তাহলে আমার এই সেল ভলিউমটা একটু চলে আসবে যদি সিমিলার সাইজে বানাতে চাই। So the packed cells are until here, okay, and after the similar amount of time, after keeping this tube for similar amount of time in a similar environment, okay, I am noticing that at one tube the cells are up to this and above it there are plasma, and in another tube the cells are up to this. So দেখো this level is higher, so ESR2, so PCV1 and PCV2, so PCV1 is definitely higher than PCV2, তাই তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখানে সেল অনেক বেশি আছে, okay, there are more cells in this test tube, so PCV1 packed cell volume 1 is more than this packed cell volume 2. Now the sedimentation rate, so the rate ধরো 1 hour পরে আমার দুটো টেস্ট টিউবে এই ভ্যালুটা আসছে। Now what is the point to note? Point to note is here if you see the sedimentation, so you have to consider the total amount of blood. So among this total amount of blood, সোচো এখানে 2 ml নিয়েছি, এখানেও 2 ml নিয়েছি, so among this total amount of blood the sedimentation here is only this, okay, এতটাই পর্যন্ত গেছে। So the even that if the total volume is like this, the sedimentation is only up to this point, but here the total volume is like this, the sedimentation is up to this point, so the volume is low, so the sedimentation is actually higher here, okay, এখানে অনেক বেশি because দেখো they have already gotten down much lower, so the sedimentation rate is actually higher here. বোঝা গেল? যদি sedimentation rate lower হতো তাহলে 1 hour পরে আমার অবশ্যই উপরে থাকতো, অতটা sedimented হতো না, okay, so amount of not the amount of volume of cells, we actually measure the rate of sedimentation, at which rate these different bloods are getting sedimented, so this sedimentation rate is higher than this, but এটাকে যদি আমি মেজার করতে চাই then you will have to measure from the top, right, যে আমার এতটা সেডিমেন্ট হয়েছে in this test tube, কতটা সেডিমেন্ট হয়েছে, এতটা সেডিমেন্ট হয়েছে, so this is why your sedimentation rate is always calculated from the upper portion of the tube and your PCV will be calculated from the lower portion of the tube, because ধরো একটা টেস্ট টিউবে কেবলমাত্র ধরো এই টেস্ট টিউবটা in here only this amount of packed cell are present, okay, so assuming this is 0, যদি আমি উপরে যাই the packed cell volume will increase like it is 1, it is 2, like that. Similarly the erythrocyte sedimentation is higher, ধরো আমার এত দূর অবধি packed cell হয়ে গেছে, এত দূর অবধি packed cell আছে and only this amount is your plasma, so theoretically your sedimentation rate is very low because after 1 hour only this amount is above and the other is low, so অতটা sedimentation এখনো হয়নি, because you have to understand the more the sedimentation, the more the packed cell volume will be compact, the more they will be precipitated, so the sedimentation rate among these three tubes কোনটায় সবচেয়ে কম, এটাতে সবচেয়ে কম, because তো আমরা যদি এটা মাপতে চাই আমরা যদি নিচ থেকে মাপি it will not be correct, ভুল হয়ে যাবে, so আমরা উপর থেকে মাপি যাতে আমরা রেটটা দেখতে পারি, okay. Now consider a similar test tube, ধরো 1 hour পরে এতটা ছিল, after 2 hours যত সময় যাবে তত বেশি প্রেসিপিটেট হবে, so after 2 hours the packed cell volume has reaches up to this point and এত দূর অবধি আমার অলরেডি ফ্লুইড ছিল, so now your sedimentation rate is higher, so along with time your ESR will increase definitely because of the gravitational property of your packed cells, ঠিক আছে, so this is the basic. Now এবার আমরা এটাকে ওই টিউব গুলোতে অ্যাপ্লাই করব, ঠিক আছে, what are the different valuations of the tube, markings of the tube, what are the diameter of the tube, what are the characteristics of the tube, so কি করে আমার মাপতে হবে, ফান্ডাটা কি অলরেডি তুমি বুঝে গেছো, now we will discuss
কি করে এবার আমরা এখানে আমরা করছি দুটো আলাদা আলাদা টিউবে। কেন দুটো আলাদা টিউব আমরা ইউজ করছি, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট প্রপার্টিজ অফ দোজ টিউব এন্ড দ্য ফ্যাক্টরস ইনভলভিং পিসিভি অর ইএসআর। ঠিক আছে, সো first criteria, okay, there is different coagulants, anticoagulants will be adding. Now তোমরা অলরেডি দেখেছো তোমাদের যে রেড টপ টিউব গুলো থাকে এরকম লাল টপ থাকে, okay, so these are called clot tube. Why? Because they don't have any anticoagulants, so when you put blood inside them, okay, তোমরা ওখানেও বলতে পারো যে স্যার ওখানেও তো উপরে এরকম ক্লিয়ার ফ্লুইড জমে আর নিচে হচ্ছে গিয়ে সেলটা থাকে, বাট নো, দিস আর নট সেলস, দিস আর অ্যাকচুয়ালি ক্লটেড। এখন ধরো আমরা প্যাকড সেল, সাপোজ উইল বি অ্যাসেসিং দ্য প্যাকড সেলস। নাও ইফ দিস আর অল ক্লটেড, আমি কি ওখানে অ্যাসেস করতে পারবো? নো। সো টু অ্যাসেস দ্য প্যাকড সেল ভলিউমস এন্ড অ্যাসেস দ্য অরিজিনাল ইএসআর, ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড anticoagulants, because only then your blood will be characteristically perfect when you are measuring the ESR. না হলে তো 5 থেকে 10 মিনিটই আমার পুরোটা ক্লট হয়ে যাবে। ক্লট হয়ে যাবে মানে all the cell will be clumped, okay, so that is correct, not correct method. So clotted ভায়ালে আমার উপরে সিরাম থাকবে, okay, and নিচে clotted material থাকবে, but in those cases you need to have unclotted blood, so that's why you are providing anticoagulants in both cases. So এখানে আমার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট একটা আলাদা থাকবে, এখানে আমার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট একটা আলাদা থাকবে। Now one by one I will be telling you the differences and what are these tubes. তো এবার এটা তোমরা লিখে নিতে পারো বিকজ এটা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে। Now Wintrobe's tube, এখানে আমরা কি ইউজ করি? that violet top tube ইউজ করি, ঠিক আছে। সো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এখানেও লাগবে, এখানেও অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস লাগবে, so this is a similarity. Second, the anticoagulant used in this case is EDTA, ওকে। EDTA টিউব তোমরা দেখেছো যেগুলো আমাদের ল্যাবে ইউজ হয়, তো ভায়োলেট, ওকে, ভায়োলেট টপ টিউব, but here you are using 3.8% sodium citrate or trisodium citrate. So 3.8% trisodium citrate, okay. Now এটা আবার একটা আলাদা ব্যাপার আছে, 1:4 রেশিওতে মেলাতে হবে। লাইক if there is 200 milliliter of anticoagulant, there will be 800 milliliter of blood, okay, so this is the ratio. এবার এগুলো তোমরা দেখবে আমরা বলি পিটি আয়নার টিউব বলি, ওকে। সো ইন কেস অফ পিটি আয়নার তোমরা দেখবে একটা ব্রাইট স্কাই ব্লু টাইপের একটা টিউব থাকে, okay, so this is violet top tube and this is sky blue tube, okay, sky blue, the components are different. এখানে anticoagulant is EDTA, এখানে anticoagulant is 3.8% sodium citrate, trisodium citrate বলতে পারো, কোনো ব্যাপার না, ঠিক আছে। 3, so anticoagulants are different. Now the size and shape of the tubes, okay. First, the diameter in both cases they are 2.5 millimeter, but when you come into the length they differ a lot actually. So Wintrobe's tube are the smaller tubes, ঠিক আছে। So Wintrobe's tube will have actually 11 centimeter length, but here it is 30 semi length, 30 semi. So দেখে বুঝতে পারছো কোনটা Wintrobe, এই Wintrobe হচ্ছে ওই ছোটটা আর Westergren হচ্ছে that long tube, 30 semi, দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনটা 30 semi. So the diameter you know, length you know, and the markings তোমরা অলরেডি জানো উপর থেকে নিচ অবধি মার্কিং। Now two kinds of marking are there, one is from above to below for measuring ESR and another is from below to up because of PCV, okay. So বুঝতেই পারছো একই টেস্ট টিউবে এতক্ষণ ধরে যেটা বোঝালাম, you can measure both PCV and ESR, right? Now fifth is the procedure. There are definite difference in procedure. First একটা জিনিস ভাবো, সেন্ট্রিফিউগাল একটা মেশিন আছে, there is a centrifugal machine. Now এটা হচ্ছে ছোট, এটা হচ্ছে বড়। Now it is technically not possible to put this big tube inside a centrifugal machine. So এই ছোট মেশিন গুলোকে আমরা centrifugal machine ইউজ করি, okay. We centrifuge them and then after that we keep it for 1 hour or 2 hour and according to that we
take the measurement. তোমরা সব সময় দেখবে যখন ESR আমরা লিখি কখনো আমরা only ESR equal to এত এরকম লিখি না। whenever we write ESR or whatever আমরা এখানে কি ব্র্যাকেটে দেখবে 1 hour বা 2 hour এরকম কিছু একটা লিখি, means after 1 hour the sedimentation rate is this, after 2 hour the sedimentation rate is this. Usually we take this 1 hour measurement, ঠিক আছে? So in this case centrifugal force used because of the small capacity of the tube, ছোট ওটাকে আমরা ঢুকিয়ে গড়াতে পারবো। রেট আমি অলরেডি বলেছি at the rate of 3000 rpm। কতক্ষণ ধরে আমি সেন্ট্রিফিউজ করব? for 30 minutes. In this case no centrifugal needed, no centrifugal force needed. Now another difference is যেখানে যেহেতু এখানে আমি centrifugal force already করছি, so in that case all the cells will be okay concentrated below and will be packed. So in this Wintrobe tube only, because you are using centrifugal force, you can measure PCV with ESR. Okay, because if you don't centrifuge it the cells will not be packed, ঠিক আছে? সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স আমরা যখন ইউজ করতাম মেইন ফান্ডাটাই ছিল সেলগুলোকে প্যাক করা বা কোনো জিনিসকে কনসেন্ট্রেট করা, সেজন্যই আমরা সেন্ট্রিফিউজ করতাম। নাও দিস প্যাক সেল ভলিউম উইল অনলি অ্যাপার when you will use the centrifugal machine, but in Westergren's method since it's not possible to put the tube into a centrifugal machine, so here PCV measure করা যায় না, only ESR is measured via this Westergren's tube, right? And another thing, this Wintrobe tubes are actually one end open, like এই টিউবগুলো কিরকম দেখতে হয় এরকম হয়, their upper end is open, lower end is closed, but in those cases in those long Westergren's tubes they are open end tubes or open end। তাই তুই বলতেই পারো স্যার এখানে দিলে তো নিচে জল বেরিয়ে চলে যাবে, নো, দ্যাটস ওয়াই ইউ ক্যান সি, দেখো নিচে কর্ক দেওয়া আছে, এই যে এখানে কর্ক আছে, ঠিক আছে? দিস কর্কস অ্যাকচুয়ালি হোল্ড দেম ইন প্লেস অ্যান্ড ওকে ইনহিবিট দ্য ব্লাড টু কাম আউট। এখানে দেখো কিছু দেওয়ার দরকার নেই যেহেতু আমার নিচে অলরেডি ক্লোজ, ঠিক আছে? নাও দ্য থিং ইজ, তোমরা বলতে পারো এগুলো কেন আমরা অনলি থিওরিটিক্যালি দেখাচ্ছি, বিকজ ইন ইউর প্র্যাকটিক্যাল এগুলো আগে ছিল আমাদের সময় 10 বছর আগে তখন করতে হতো, বাট নাও the ESR is actually not done by you in the lab, তোমাদেরকে শুধু থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, তো আমরা আর ওই ব্লাডের সময় নষ্ট না করে, স্টুডেন্টও কম, ওকে, অর্ধেক লোককে বলা হবে অর্ধেক লোককে হবে না, দ্যাটস ওয়াই ইউ আর অনলি কনসিডারিং দ্য থিওরিটিক্যাল পার্ট এন্ড জাস্ট দ্য এনাফ থিংস টু কভার ইউর এক্সাম। তোমাদের যেটা ল্যাবে করার দরকার নেই সেটা তোমাদের এখানে এক্সট্রা করে দেখানো হচ্ছে না, ঠিক আছে? সো এনিহাউ এখানে দেখো নিচে এই যে এইগুলো আছে, দিস রাবার টিউবস, এমনি নিচে কিন্তু ফাঁকা, এই রাবার টিউব না থাকলে নিচ থেকে গড়ি চলে যাবে। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি রাবার টিউবস আর অ্যাকচুয়ালি কিপিং ইট ওয়ান এন্ড ক্লোজড। তো এখানে আমার নিচে একটা রাবার টিউব থাকবে, বাট আইডিয়ালি দিস আর দ্য টিউবস আর ক্লোজড এট ওপেনড এট বোথ এন্ডস। সো দিস আর দ্য বেসিক ডিফারেন্সেস অ্যান্ড অলসো মার্কিং ডিফারেন্স একটা থাকে, বুঝতেই পারছো? এখানে হচ্ছে গিয়ে যেহেতু ছোট 0 থেকে 10 মার্কিং থাকে, ওকে, না এটা আমি দুই দিকেই আঁকলাম বিকজ উপর থেকে নিচেও 10 নিচ থেকে উপরেও 10টা থাকে, তোমরা এখানে দেখে নিতে পারবে, এই যে এখানে আছে, ওকে। সো 1 to 10 from above to below and from below to above, measuring for different ESR and PCV, but in this case okay you have not 0 to 10, এখানেও দুদিকে মার্কিং থাকে, বাট ইউ হ্যাভ 0 to 200, ঠিক আছে? তো দিস ইজ দ্য মার্কিং ডিফারেন্স, এখানে 0 to 200 থাকে and 0 to 10 থাকে। And last but not the least there is another difference. What difference? Another difference is in case of Wintrobe tube, যদি তোমরা এই টিউবটা দিয়ে ESR মাপো, your value can be 0, okay? So the normal value in this tube, okay, in case of male are 0 to হচ্ছে কি 15, sorry 0 to 15 ওখানে 0 to 9, and in case of females the value is 0 to 20 or 15, yeah 20. Now আমি অলরেডি বলেছি আমরা ভ্যালু লেখার সময় শুধু লিখে ছেড়ে দিই না, 0 to 9 কি মিলিমিটার পার আওয়ার, তার মানে if you put a Wintrobe tube,
okay, or if you use a Wintrobe tube, কি হবে after 1 hour 0 to 9 millimeter, this length will be after 1 hour this length will be 0 to 9 millimeter, okay, in case of females, or this length can be 0 to 20, sorry, in case of males, and 0 to 20 in case of females, or this length. Similarly এইখানে আমার ভ্যালু কি হবে মেলের ক্ষেত্রে, এখানে 0 ভ্যালু হয় না, এখানে 5 থেকে শুরু হয়, ঠিক আছে। সো the valuations are in case of males 5 to 15 of course millimeter per first hour, and in case of females the value is 5 to 20 millimeter per first hour. So these are your normal values in case of male and females, okay. তোমরা যখন লিখবে Wintrobe টিউবটার ভ্যালুটাই লিখবে, যদি জিজ্ঞেস করে, আর দুটো তুমি আলাদা করে বলতে পারো, but this is the normal valuation, okay, 0 to 9, 0 to 20 in Wintrobe tube, in Westergren tube 5 to 15 and 5 to 20. Now কেন ডিফারেন্স হয়, ছেলেদের মেয়েদের কেন আলাদা হয়, আমরা অলরেডি অন্যান্য কম্পোনেন্টও ডিসকাস করেছি, সো উইল বি ডিসকাসিং দিস। ফার্স্ট কমপ্লিট রাইটিং দিস, আমি এদিকে বলছি। Now ESR clinical significance. What is the clinical significance of ESR? Your ESR is high, meaning there is some inflammation or some infection in your body, okay. So any patient suffering from little bit of fever or any kind of unsuspected infection, okay, or suspected infection or the unsuspected of the species, যে কি ইনফেকশন হয়েছে, ব্যাকটেরিয়াল, ভাইরাল or anything else, আমরা অত কিছু বুঝতে পারবো না, but we will be able to non-specifically know কি আমার কত কি আছে, okay, infection বা inflammation if there is presence of it. So non-specific determination of inspection. So non-specific, সবসময় মনে রাখবে non-specific, okay. We cannot determine if the infection is viral or bacterial, but we can just understand কি একটা ইনফেকশন আছে অথবা কোনো ইনফ্লামেশন আছে। So ESR is a non-specific marker of infection, non-specific marker. কেন নন স্পেসিফিক বোঝা গেল, কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে, বিকজ ইট ডাজন্ট প্রোভাইড আ ক্লিয়ার ভ্যালু অর আইডিয়া অ্যাবাউট ইফ দ্য টাইপ অফ ইনফেকশন, বাট ইট ক্যান ডেফিনেটলি মার্ক দ্য প্রেজেন্স অফ অ্যান ইনফেকশন, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড আ নন স্পেসিফিক মার্কার অফ ইনফেকশন। নাও এরিথ্রোসাইট, তাহলে আরেকটা প্রশ্ন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোমরা কেউ জিজ্ঞেস করলে না, ডাউন হিয়ার, এখানে তো প্লটেড লিখেছি, সাপোজ দিস ইজ আ নর্মাল টিউব, সো down here all the cells are packed, okay, like WBC are there, RBC are there, and platelets are also there. So তোমরা জিজ্ঞেস, but erythrocyte means only RBCs, তো তোমরা বলতে পারো যে স্যার এখানে তো তিনটেই আমার precipitate হচ্ছে, so why am I only talking about erythrocyte sedimentation rate? That should be the total blood sedimentation rate, but no, actually very surprisingly এই যে ধরো যেটা যদি একটা টিউব হয়, and if this is your packed cell, okay, এতটা অ্যামাউন্টের মধ্যে only about this amount, only about this volume, only about this, I'm not kidding, only about this is responsible for both WBC plus platelets. So it's completely negligible in case of erythrocytes. So WBC or leukocytes and platelets, they only consist of এইটুকু কনসিস্ট করে রাখে, সো আমরা ওটাকে নেগলিজেবল করে দিই এন্ড আমরা এরিথ্রোসাইট নিয়েই কথাটা বলি, সেই জন্য আমরা টার্মটা ইউজ করছি এরিথ্রোসাইট সেডিমেন্টেশন রেট, বিকজ 95% অফ দ্য সেডিমেন্টেশন ইজ মোর দ্যান ইভেন 95, এটা অনেকটা আরো মোটা হয়ে গেছে, আরো কম হবে, ওকে। সো মোর দ্যান 95-96% অফ দ্য সেডিমেন্টেশন ইজ কজড বাই দ্য এরিথ্রোসাইটস, দ্যাটস ওয়াই আমরা নামটা দিয়েছি এরিথ্রোসাইট, আমি দিইনি, অনরা দিয়েছে অনেক বছর আগে। So erythrocyte sedimentation rate, okay, since the volume of leukocytes and platelets are completely negligible. এটাও জিজ্ঞেস করতে পারে যে এরিথ্রোসাইট নাম কেন, তুমি তো বলছো তিনটেই প্রেসিপিটেট হয়, সো দিস ইজ অ্যানাদার এক্সপ্লেনেশন কেন আমি এরিথ্রোসাইট নামটা ইউজ করেছি, ঠিক আছে। So these are basic fundamentals you need to know. Now what do you mean by erythrocyte sedimentation? এটা অলরেডি আমি বলে দিয়েছি। Now what is the importance, okay, what is the clinical significance of ESR? আমরা কিভাবে মেজার করতে হয় দেখে নিয়েছি, আমরা নরমাল ভ্যালু দেখে নিয়েছি। Now we will discuss the clinical significance of ESR, okay. So what is the clinical significance of ESR?
ESR clinical significance আমরা বলে দিয়েছি non specific marker. Now the valuations and also when the ESR will be high and when the ESR will be low. So there are certain factors. So first we will be discussing about factors affecting ESR. What are the factors? Some are physiological factors and some are lab factors. এখানে pathological নেই, এখানে lab factor আছে. Okay. So physiological factors include actually plasma. So if your plasma amount is very low, your sedimentation rate will also be low. So the plasma amount of plasma present in your blood, okay, someone is suffering from dehydration after any active injury, your ESR will readily increase. ESR will increase, but the plasma volume is if depleted, it will affect the ESR value, because the normal ESR value we get for normal plasma level. Any okay change in plasma level, increasing or decreasing your plasma level will definitely affect your ESR, because opore jeta joma hocche that is only plasma. Second, sex already key important bole diyechi, male er khetre alada hoy, female er khetre alada hoy, keno amra pore discuss korchi. Okay, another is age. In case of newborns, okay, the ESR is tending to be higher, okay, and also in pregnancy. Also in pregnancy it is higher. Age neonates er khetre it is higher. ঠিক আছে, so these are the physiological factors. বাচ্চা যখন বড় হয়ে যাবে, প্রেগন্যান্সি যখন ঠিক হয়ে যাবে, যখন আর প্রেগন্যান্ট থাকবে না, all when plasma level is readily হচ্ছে গিয়ে compensated either by fluid or by specific typical FFP, fresh frozen plasma দেওয়া হয়, তোমরা দেখবে হলুদ হলুদ এরকম পাতলা হয়, ওকে, ব্লাড ব্যাগ. সো ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা যদি আমরা দিয়ে ওর প্লাজমা লেভেলকে বাড়িয়ে দিই, and also sex according to male or female there are factor changes. So these are physiological factor, okay, they are actually negotiable, but in case of lab there are also some difficulties we can face যেগুলো এফেক্ট করতে পারে. Temperature, you need to, okay, now if you understand, তোমরা যা বুঝতে পারছো যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টার জন্য আমরা টিউবগুলোকে রেখে দিই, okay, and also you need to store the blood. You need to store these things in certain temperature. যদি খুব বেশি টেম্পারেচার হয়ে যায়, খুব কম টেম্পারেচার হয়ে যায়, the results will be affected. So ল্যাবেও তোমাকে ঠিক করে রাখতে হবে, for those 1 hour you are keeping it, তোমরা খুব হট জায়গায় রাখলে, খুব কুল জায়গায় রাখলে it will affect sedimentation, definitely affect হবে টেম্পারেচারের জন্য. Next is time. টাইম ফ্যাক্টর কি আছে? আফটার 1 আওয়ার, আফটার 2 আওয়ার we need to check. আমরা 1.5 ঘন্টায় চেক করে বললাম এটা 1 ঘন্টার ভ্যালু, not done. You have to correctly, okay, check these things after specific time. Now third is anticoagulants. Of course anticoagulants এখানে ইউজ হচ্ছে. So the state of anticoagulants, তুমি যে anticoagulants দিয়েছো it is faulty itself, then there will be problem. Okay, বেশি anticoagulant দিয়ে দিয়েছো তাতে প্রবলেম হতে পারে. Anticoagulant is less or the vials are defective, তাতে প্রবলেম হতে পারে. So the third factor is anticoagulants. Fourth factor is tilting of tube, right? So for any kind of precipitation, thus okay, the tubes need to be kept একদম straight vertically, এরকম ভাবে রাখতে হবে. যদি আমি টিল্ট করে রাখি বা যদি আমি ভ্যালুটা দেখার সময় এরকম টিল্ট করে দেখি, the value will be different. So no tilting allowed, properly তোমাকে ওটা রাখতে হবে. So the stage of keeping the tube, or এখানে tilting লেখা ছিল বইতে, so আমি ওইটা tilting লিখেছি, but the funda is like that. You cannot tilt, পিসার হেলানো মিনানের মতো রাখলে হবে না, স্ট্রেট রাখতে হবে যাতে তুমি স্ট্রেট ভ্যালুটা পাও. ওকে, নাও next is vibration. Now sedimentation is a continuous process, okay, তো সেখানে এমন একটা জায়গায় রেখেছি in an industrial area, in an area where regularly train comes and goes. Your lab is close to a train area. তোমরা মেট্রোর আশেপাশে যাদের বাড়ি দেখবে যখন ট্রেনগুলো যায় আসে, the area vibrates, okay. So any kind of vibration will affect the precipitation, because precipitation মানে কি, উপরে ফ্লুইড আলাদা হয়ে যাচ্ছে, নিচে কম্পোনেন্ট গুলো আলাদা পড়ছে, ওটাকে যদি তুমি ভাইব্রেট করে দাও ওরা আবার মিক্স হয়ে যাবে, আবার ওখানে পুরোটা হতে টাইম লাগবে, সো আমার পুরো ভ্যালুটাই ডিফারেন্ট হয়ে যাবে. সো নো ভাইব্রেশন অ্যালাউড, একদম পরিষ্কার স্থির একটা সুন্দর স্টেবল জায়গায় রাখতে হবে যেখানে এইসব ভাইব্রেশন হবে না, টিল্টিং অফ দা টিউবস হবে না, ঠিক আছে. অ্যান্ড ফাইনালি collection of blood is also important. Any faulty collection of blood either in your tube, if there is any impurities, যেমন হিমোগ্লোবিনের ক্ষেত্রে যেগুলো ছিল, in case of your hemoglobin
এস্টিমেশন আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে বাইরের থেকে যেগুলো দিচ্ছি সেগুলো যদি আমার কম্পেনসেটেড হয় বা ডার্টি হয় আমার ভ্যালু চেঞ্জ হতে পারে, এখানেও তাই। যদি আমি কালেকশন ঠিক করে না থাকে, if there are other components inside the blood, then the precipitation will be affected. So collection is also important. So these are the factors, okay? Temperature, time, anticoagulants, tilting, vibration, collection. In case of lab, এখানে 3-4টে বলতে পারলেই হবে, যদিও দেখো জিজ্ঞেস করে কিনা, but physiological factors very easy to understand. আমরা ডিসকাস করব এক্ষুনি কেন। তো these are the factors, okay, and how they affect this ESR value. Now moving on, আমরা বলে দিয়েছি। Now ESR, এবার আমরা ডিসকাস করব যে কোন সিচুয়েশনে ESR কমে, কোন সিচুয়েশনে ESR বাড়ে, ঠিক আছে, ওগুলো আমরা ডিসকাস করব। Now the factors, not the factors actually, the diseases বলতে পারো in which the ESR is significantly decreased, those will be your polycythemia. প্রথমে নামগুলো লেখো, then I will discuss why, the pathophysiology behind it. First is ESR decrease, okay, this is polycythemia, স্পেলিংটা দেখে নিও, 2 নাম্বার আমি ভুল লিখতেও পারি। সেকেন্ড ইজ poikilocytosis, anisocytosis, poikilocytosis, এগুলো তো নাম শুনেছো ফিজিওলজি, ওকে, জাস্ট মনে রাখো, পরে পড়বে। Third is your newborn. Four is your dengue. Okay, so in those cases, সরি আগেরটা যেটা বলেছিলাম নিউবর্নে ওটা কম হয়, বেশি হয়, ওটা বেশি হবে না, এটা কম হবে, কেন আমি রিজনটা বলে দিচ্ছি। Anyhow, so in case of newborns also the ESR are actually less, and ESR, where the ESR is high, কোথায় কোথায় ESR high থাকে, so already I have told you in infectious conditions ESRs are high. So some infection conditions will definitely be there. কি কি আছে? Anemias, okay, except sickle cell anemia. কেন আমি পরপর এবারে এগুলো ডিসকাস করব, আগে লিখে নাও, ওকে। সেকেন্ড ইজ ইয়োর অ্যাকিউট অর ক্রনিক ইনফ্লামেশন, অ্যাকিউট অর ক্রনিক ইনফ্লামেশন, রাইট। সো অ্যানিমিয়া হয়ে গেল, ইনফ্লামেশন হয়ে গেল, ইনফেকশনে চলে আসো। কি কি ইনফেকশন হতে পারে? এইচআইভি, টিবি, arthritis, okay, and also hepatitis. Finally, there are also endocarditis, and there is SLE. SLE full form হচ্ছে systemic lupus erythematosus, autoimmune disease which presents in butterfly like, okay, shape in our faces. So butterfly like lesion on our faces, পরে পড়বে। SLE জাস্ট মনে রাখো, systemic lupus erythematosus, ফুল ফর্ম আমি জানি না তোমাদের জিজ্ঞেস করবে কিনা, বাট দিস ইজ SLE। HRV এর ফুল ফর্ম কি? হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস, ওকে। টিবি তো জানো, টিউবারকুলোসিস, ওকে। নামটা কোথা থেকে আসছে? ব্যাকটেরিয়া থেকে। ব্যাকটেরিয়ার ফুল নাম কি? মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস, ওইখান থেকে আমরা টিবি নামটা দিয়েছি, ঠিক আছে। তো দিস আর দ্য রিজনস। নাও আই উইল ডিসকাস হোয়াট হ্যাপেন্স, হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোলজিক্যাল অর প্যাথোফিজিওলজি বিহাইন্ড ইট, হঠাৎ করে কেন কম হচ্ছে, হঠাৎ করে কেন বেশি হচ্ছে। নাও ইন দোজ কেসেস হোয়ার hemoglobin is actually destroyed, okay, in those cases where hemoglobin is actually destroyed, তোমার কি হবে? সো না, এভাবে বললে তোমরা বুঝতে পারবে না। ফার্স্ট আমরা ডিসকাস করব এই যে নিচে সেলগুলো জমা হচ্ছিল তার রিজন কি, দেন আস্তে আস্তে আমরা ব্যাক থিওরি করে পেছনে যাব, ঠিক আছে, কারণ বোঝার জন্য। সো কি হয়, these are RBCs, okay, these are your RBCs, তো ওরা এরকম ভাবে ব্লাডে আছে। নাও these RBCs cannot be clamped, okay, এই যে ESR আমি যদি এভাবে রেখে দিই টিউবটা, it's not possible for those erythrocytes, okay, to become clamped like that with each other, একসাথে ওরা আসতে পারে না। why? because there are negative charges in their surfaces, এখানে নেগেটিভ চার্জ থাকে, ঠিক আছে।
there are negative charges over their surfaces. So যখন তোমরা নেগেটিভ সারফেস একটা নেগেটিভ সারফেসের সাথে আনবে, they will repel each other. Okay, so ideally in an ideal situation ওরা কখনোই একে অন্যের সাথে এরকম ক্ল্যাম্প হতে পারবে না, there will be differences, but in these cases আমরা দেখছি যে সেল প্যাকড হয়ে যাচ্ছে. How? Because actually fibrinogen, okay, fibrinogen বলে একটা সাবস্টেন্স হয় আমাদের, তোমরা সবাই জানো এখনো পর্যন্ত, একটা ফ্যাক্টর, ক্লটিং ফ্যাক্টরও একটা. So they actually come and attach with this surface of this RBCs. Okay. কি করে ওরা সারফেসে ইয়ে করে এই নেগেটিভ গুলোকে হচ্ছে গিয়ে ব্যালেন্স করে দেয়. So they are balancing. Now after balancing this, okay, surfaces of these RBCs will have normal charge, neither negative nor positive. Now they can come close to each other and get clamped. So this is the first physiological mechanism behind the clamping. So RBCs or erythrocytes, কেন আমরা শুধু RBC নিয়ে ডিসকাস করছি? বিকজ আমরা এরিথ্রোসাইট কথাটা ইউজ করেছি, মোস্ট অফ দেম আর এরিথ্রোসাইটস, সো উই আর ফোকাসিং অন দেম. ঠিক আছে, সো without the help of fibrinogen the hemoglobins cannot actually clamp together or be packed together. হিমোগ্লোবিন প্যাক হতে না পারলে এরিথ্রোসাইটও প্যাক হতে পারবে না, বিকজ এরিথ্রোসাইটেই হিমোগ্লোবিন থাকে. নাও with the help of fibrinogen they are getting clamped together. So this is first physiology. এটাকে আমরা বলছি রুলে ফর্মেশন. নাও তোমরা, this is the thing, আমরা যে 60 মিনিট পরে আমরা ফার্স্ট আওয়ারে ESR মাপি. So what are the formations, what are the things that happens within this 60 minutes? এবার আমরা এক এক করে the ফর্মেশনটা পড়বো. ফর্মেশনটা পড়লেই আমরা কারণ বুঝে যাব কোনটা এর কারণে কেন হচ্ছে. ঠিক আছে, so the formation first is এই যে এবার এই যে ফিব্রিনোজেন এখানে আসলো, এর একে অন্যের সাথে কানেক্ট হলো, এটাকে আমরা বলছি রুলে ফর্মেশন, ROULEAX, রুলে ফর্মেশন. ঠিক আছে, so the রুলে ফর্মেশন takes about 10 minutes among those 60. So the first 10 minutes only এই সেলগুলোকে একে অন্যের কাছে আসতে এবং ক্ল্যাম্প হতে হতেই চলে যায়, তখন ওরা প্রেসিপিটেট হতে শুরু করে না. They are just starting to getting attached to each other, getting close to each other, okay, and the precipitation starts around 10 minutes. ঠিক আছে, before that the rouleau formation happens. Now when the rouleau formation will happen, the cells will definitively become heavier. এক এক করে একটার পর একটা সেল এটার সাথে যোগ হচ্ছে, and the volume is increasing, the weight is increasing, gravitational pull, then slowly they will start to precipitate. Okay, individual erythrocyte হচ্ছে গিয়ে কতটাই না ওয়েট হবে যে ও গ্র্যাভিটির জন্য নিচে নেমে যাবে, তাহলে তো আমার শরীরেও তাই হতো, হবে না. Only when you clamp them together and make their weight greater, only then by gravitational pull they will come down. ঠিক আছে, so this rouleau formation is very important. If there is no rouleau formation, there will not be any kind of determination of ESR. Okay, determination of ESR is not possible if this is not happening. So rouleau formation is the first stage. This is for 10 minutes. Now after the next 40 minutes happens in another phenomena that is called the actual sedimentation. So the sedimentation, now এই যে precipitation শুরু হয়ে গেল, now sedimentation occurs. Okay, so for the next 40 minutes slowly they will come down one by one after getting attached to each other. After the rouleaux are formed, the weight has been increased, they will slowly come down, okay, along the line of the test tube. So as I said, the first stage is rouleau formation, so second stage is the precipitation starts, so the sedimentation starts. So second stage is sedimentation proper. So this is the 40 minute, the most important sedimentation. Okay, so this happens for next 40 minutes. Okay, after the rouleau formation happens, weight increase হয়ে গেল, now they are getting slowly precipitated for almost 40 minutes. একটা 40 minutes হতে লাগবে তোমার ওই পুরো জিনিসটাকে নিচে আস্তে আস্তে আসতে. ঠিক আছে, নাও এটাকে আমরা কি হয়, অ্যাকচুয়ালি ওটাকে বলে সিঙ্কিং অফ আরবিসিস. সিঙ্কিং মানে কি, ডুবে যাওয়া. ওকে, দেখো ওরা আস্তে আস্তে জলের নিচে ডুবে চলে যাচ্ছে, সো এই জন্য এটাকে আমরা সিঙ্কিং অফ আরবিসি ফেজও বলি. ঠিক আছে, happens for 40 minutes. Now the last stage, 40 আর 10 এ কত হলো, 50, still 10 minutes left. লাস্ট 10 মিনিটে কি হয়, আমরা তো 50 মিনিটই চেক করে নিতে পারতাম,
Last 10 minutes is also very important. This is okay, stage of packing. Now তোমরা যদি কোনো টেস্ট টিউবে অলরেডি তোমরা বায়োকেমিস্ট্রিতে টেস্ট করেছো, তোমরা দেখবে whenever there are some deposits inside a test tube, যদি তুমি একটু এরকম মুভ করো কি হয়, ওরা আবার উঠে চলে যায়। ওকে, সো যদি তুমি এই যে আমরা যে টেস্ট করব, আমরা যে ESR এর টিউবটাকে উঠিয়ে এরকম ভাবে দেখব, little bit of movement will cause all those things to again move along the or float along the okay surface. তাহলে আমরা কি হবে, আমরা কি দেখতে পাবো? নো, আমার ভ্যালু আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারবো না। সো the packing is also very important. After all the RBC have been synced, okay, নিচে যখন ওরা নেমে গেছে, then not only they come close to each other, they get closely adhered to each other. Okay, ওরা একদম adhered হয়ে যায় একে অন্যের সাথে। That is called your stage of packing. Also অনেকে এই স্টেজটাকে বলে stage of stationary phase, because the fluid becomes stationary or stabilized. So after this 10 minutes, before the 10 minutes, if you even okay move the tube, there will be floating of this rouleaux or the dissemination of this sedimentation. But after this 10 minutes, so this takes actually 10 minutes. So after the cells are packed, even if you take the test tube out and do little movement, there will not be any kind of change, because the cells have been tightly packed to each other. একদম প্যাক হয়ে গেছে, তো তখন আর ওরা মুভ করছে না। নাও ইউ ক্যান কমফর্টেবলি মেজার যে আচ্ছা এতটা আমার এই, এতটা আমার এই। ওকে, তো দিস ইজ স্টেশনারি ফেজ অর স্টেজ অফ প্যাকিং। সো থ্রি ফেনোমেনা, ফার্স্ট রুলে হবে, দ্য ওয়েট উইল বি ইনক্রিজড, দেন উইল কাম ডাউন, যেটাকে আমরা বলছি সেডিমেন্টেশন অর সিঙ্কিং অফ আরবিসি। আফটার সিঙ্কিং দে উইল বি ক্লোজলি অ্যাটাচড টু ইচ আদার সো দ্যাট মাইনর মুভমেন্ট ক্যানট ডিসপ্লেস দেম। সেইটাকে আমরা বলছি স্টেজ অফ প্যাকিং অফ সেলস। ওকে, সো এটাকে হচ্ছে স্টেশনারি ফেজ আমরা বলছি, বিকজ the fluid is itself stationized or stabilized. So these are the three phases. এইবারে আমরা এক এক করে কারণগুলো ডিসকাস করব। Now when there is polycythemia, okay, there is very much RBC, অনেক RBC। polycythemia মানে there are a lot of RBCs. So whenever basic funda is whenever the RBC level will be high, your ESR will be low. কেন? খুব ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। কি হবে, ধরো এখানে আমার একটা টিউব আছে, ওকে, তো দুটো মানুষের সেল আছে, সেল অফ টু পিপল অর ব্লাড অফ টু পিপল, ওয়ান হ্যাজ 20 gram percent RBC, another one has 11 gram percent RBC. So the RBC, okay, getting down here are actually much higher, অনেক বেশি পরিমাণে, বিকজ দেখো কত বেশি আছে। In this case there are very less RBC, so the amount will be very much lower, karon the cells are less in number, so the packing is also less, they will take less space, eta beshi space nebe. Now ESR actually is the above volume, so even if ami same volume of blood nilam, okay, the PCV will be higher, the PCV will be higher in this case, because the number of cells are higher, there are more hemoglobins in your blood. 20 gram percent mane there are more hemoglobins, 11 mane there are less hemoglobins, right? So in case of this first tube, these are consisting of 20 gram percent, that's why this is higher. So the packed cells will be much more in this test tube, but this packed cell will only have 11 gram percent of hemoglobin or erythrocyte. So দেখো এখানে আমার packed cell is very less. Now আমরা ESR উপর থেকে দেখছি, so the sedimentation will be greater when their hemoglobin is lower. বোঝা গেল কেন? ওই জন্যই প্রথমে এতক্ষণ ধরে ডিসকাস করছিলাম। when the hemoglobin is higher, the packed cell volume will be higher, and also the যদি যত বেশি আমার packed cell থাকবে তত আমার sedimented হতে টাইম বেশি লাগবে। okay, so the sedimentation rate will be lower when hemoglobin is higher, because the more the cells, একটা তুমি টেস্ট টিউবের মধ্যে যত বেশি সেলস নেবে, আমরা দুধ গোলার সময়, নুন চিনি গোলার সময় কি দেখতে পাই, when you dissolve it in the water, more the amount of solutes, okay, the more time it will take to precipitate. ওখানে তো ডিসলভ করে যায়, দ্যাটস ডিফারেন্ট, বাট তুমি যদি পাথর ফেলো জলে, তুমি দেখবে যত বেশি অ্যামাউন্ট আমি উপরে দেবো, ধরো বালি দিচ্ছ জলের মধ্যে, ইউ আর পুটিং স্যান্ড ইনসাইড ওয়াটার, সো দ্য মোর স্যান্ড ইজ দেয়ার, the more will be that less amount below, precipitation amount below, and also
the solution will take more time to precipitate because since there are more solutes. Same এখানে, শুধু এখানে solute নয়, ওরা ওর মধ্যে already থাকে. So the more amount of RBC will result in less amount of ESR. ঠিক আছে, বোঝা গেল এই ফান্ডাটা দিয়ে, কেন পরিষ্কার বোঝা গেল। এবারে আমরা এগুলো ডিসকাস করব। সো ইন কেস অফ পলিসাইথেমিয়া there are a lot of hemoglobin, so ESR will be less. তাই poikilocytosis মানে হচ্ছে when cells multiply in very rapid speed. Okay, so when the cells are multiplying in very rapid speed, so all the hemoglobins and erythrocytes will also multiply, right? So ultimately কি রেজাল্ট হবে, ESR will be lowering down. In case of newborns, okay, there are also primarily less hemoglobin, there are hemoglobin destruction. Actually এটা আমি প্রথমে ঠিকই বলেছিলাম, আমার নিজেরই ঘুরে গেছে। So in case of newborns তোমরা দেখবে there are jaundice, newborn and neonatal jaundice তোমরা অলরেডি পড়েছো। Why? Because there are more hemoglobin destruction, okay, and তাদের immunity অনেক কম হয়। So since their immunity is very less and there are more hemoglobin destruction, so less hemoglobin will mean they will have more ESR. Okay, now এরা যখন একটু বড় হবে immunity একটু ভালো হয়ে যাবে and the hemoglobin will be, when the hemoglobin will be generated in their body, okay, automatically in more amount, slowly their ESR will decrease. ঠিক আছে। আর in case of ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে কি হয়, there is severe bleeding, যত বেশি ব্লিডিং হবে কি হবে, আমার হিমোগ্লোবিন কমবে। সো যখন হিমোগ্লোবিন কমবে আমার ESR will be higher, ঠিক আছে। সো ইন কেস অফ ডেঙ্গু অলসো, ডেঙ্গুটাও আমার এপাশে হবে, আমি জানি না কেন বইতে এপাশে লেখা আছে, বাই লজিক only poikilocytosis and this polycythemia is showing less amount. Okay, now আমরা যখন ESR বাড়ছে এটার কথা ভাবি। Now in case of anemia মানে কি, your hemoglobin is less, so automatically when your hemoglobin is less, your blood will be sedimented much faster, so the sedimentation rate will be faster, except sickle cell anemia. Why? Because in case of sickle cell anemia the cells itself are বাজে শেপের হয়, ঠিক আছে। So they actually take more spaces, so even if the amount is less, even if they are packed, okay, since because of their shape, because of their definitive shape, they take more spaces, সেই জন্য sickle cell anemia তে sedimentation rate will not be changed, because even if the number of hemoglobin is less, their size makes up for it. That's why except sickle cell anemia, all the other anemia show increase in ESR. Okay, now any acute and chronic inflammation can also show ESR increase. Okay, any kind of HIV, TB, arthritis, all these things will have your destruction of hemoglobin or destruction of other blood cells also. Okay, so তাতে কি হবে, আমার ESR প্রচন্ড বেড়ে যাবে। In case of SLE is your autoimmune disorder. Okay, so your immunity system will be low, your hemoglobin will be destructed. In case of hepatitis also, your hemoglobin will be destructed. So কি হবে, ultimately ESR বেড়ে যাবে। So this is the basic reason between ESR and hemoglobin. যত বেশি হিমোগ্লোবিন তত কম সেডিমেন্টেশন রেট, এটা তোমাকে জানতে হবে। এইটা মাথায় রাখলে তুমি অনেক ডিজিজ এমনি ভেবেও বলতে পারবে, ঠিক আছে। দুটো এক্সাম্পল তো দিতেই পারবে, পলিসাইথেমিয়া এন্ড poikilocytosis, right? So in case of dengue there are a lot of internal bleeding, so there are loss of hemoglobin, so loss of hemoglobin means your ESR will be higher. বইতে এই রকম ভাবে দেয়া ছিল, but if you think about your logic, in case of newborns also, okay, neonatal jaundice কেন হয়, hemoglobin destruction এর জন্য। So whenever your hemoglobin is destructed, definitely ESR will be higher. তো ওরা ভুল লিখেছিল ওখানে, ওকে, সো আমরা ঠিক করে দিলাম, এখানে ডেঙ্গু অ্যাড করে দাও। So these are the basic pathophysiology and also the basic examples, কেন হয় তোমরা এতক্ষণে বুঝে গেছো নিশ্চয়ই। নেক্সট বলো, যাও। হ্যাঁ, ওকে, কোনো অসুবিধা নেই, 2 মিনিট দাঁড়াও। সো ESR এর ব্যাপারে আমরা ডিসকাস করলাম, তো এতক্ষণ আমরা PCV নিয়ে বললাম। সো ইউ শুড অলসো রাইট or know a few things when PCV is hampered. তাড়াতাড়ি লেখো, PCV packed cell volume বাড়বে কখন, তাড়াতাড়ি লেখো, কোথায় কোথায় বাড়বে। নাও একটা সহজ জিনিস,
ESR PCV is the opposite part of the same coin. যত আমার ESR বাড়বে তার মানে প্যাক্সেল ভলিউম কম ছিল। ওকে, ইন দিস কেস দেখো এই দুটো কেস দেখো, ইন দিস কেস ESR is here, PCV is there. In this case PCV is low, ESR is higher, so you can just revert the causes. Okay, so ESR আমার কম ছিল যেখানে, সেখানে আমার PCV definitely বেশি হবে, so polycythemia will be the cause of increasing PCV. দেখো ESR কম ছিল polycythemia, so PCV বাড়বে polycythemia তে। Secondarily low hemoglobin, so when there is low hemoglobin, okay, the compensatory mechanism will cause your PCV to shoot up and also any kind of physiological weakness. These are the reasons of your PCV increase and PCV decrease किसे होगे? Okay, dehydration लिखो। PCV decrease किसे किसे होगे? नामগুলো लिखे नाओ ताड़ाताड़ी। होचे गए डिहाइड्रेशन, किडनी एंड हार्ट प्रॉब्लम्स लिखे नाओ।